ఛానల్ KUSHI'S గ్రోత్. ఈరోజు నేను చేయబోయేది హెల్తీ ఫుడ్. అది చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా తినచ్చు. ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తా. ఇంకా మనం చేయడం మొదలు పెడదాం. కావాల్సిన పదార్థాలు సెద్దలు, శనగలు, పెసలు, గోధుమలు, క్యారెట్, కుకుంబర్, చిల్లీ పేస్ట్, కోకోనట్. వీటినన్నీ వాటర్లో 8 hours నానబెట్టి బాక్స్లో 24 hours పెడితే మొలకలు వస్తాయి. వాటిని నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. అన్నిటిని మిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేద్దాం. మన హెల్తీ స్ప్రౌట్స్ రెడీ. మన హెల్తీ స్ప్రౌట్స్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సూపర్. మీరు కూడా చేసుకొని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మాకు కామెంట్స్ రాయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, comment and share this video. Finally, don't forget to subscribe to my channel KUSHI'S Growth.